a residential estate to the northeast of Nairobi. It's a busy estate. It's also home to people from various ethnic backgrounds, people who many things bring together, and one of these things is food. Ndugulas is a small eatery in the heart of Huruma. It's a favorite for many residents here, like Ismail David. Nimeishi miaka mingi toka nikiwa mtoto mpaka leo nimekuwa mzee. So naelewa kila kona ya Huruma. Hoteli ni tuseme before hata ikuwe hapa, ilikuwa mahali pengine pale juu na jita Ndugulas. Nimekuwa tukikula miaka yote hapa. Eunice, the owner of the place, is especially busy this afternoon. She tells us that part of her eatery's success is in the variety of food that she serves. Minogi inakuwaga ni nyama, samaki, maini, omena, mboga kienyeji. Huku pia tu tunapika, lakini kwa sasa kama wiki kama 2-3 haipatikani hata kwa soko. The restaurant is a connecting point for many residents here who come to delight themselves in sharing a table with their neighbors. Hapa wote wa Mjaluo, Mluya, wote nasema hata Muria ukula hapa. Hapa kwangu sijaona ati kuna mpaka fulani wameweka. Outside the restaurant, campaign posters color the streets of Huruma. They are a reminder of a time 10 years ago when the area was marred by post-election violence. In the aftermath of the 2007 Kenyan presidential election results, violence erupted here, with clashes occurring along tribal lines. This road, just a few meters from Ndugulas restaurant, would then act as a border, with residents from the Kikuyu ethnic group confined on one side and Luos on the other. Kwa jumla, kwa sisi tunajaribu kuweka peace mbele, sababu ile maneno ya 27 ili happen, hatuwezi tamani tena irudie hivyo. Ili tugawanyisha sisi. Tulikuwa tunaishi kwa miaka mingi sana, kwa watoto mpaka leo naona hali tuko. Tukiishi tu kama brotherhood. Lakini hiyo 27 tutagawanyisha. Kwa kuwa sasa na Odhaya na sijui ni kuexplain it because kumekuwa na majina tofauti za huko Western nini. Huko sasa siku hizi sana naona ile change juu Saidi imekuwa ni Wajaluo ndio wanaishi, Saidi nyingine imekuwa ni Wakikuyu ndio wanaishi. Sasa hivi tunajaribu kuomba sana kitu kama hiyo sirudie tena ku happen. The campaign trail ahead of the 2017 general election has been heated, with this election being described as high stakes for the main competing coalitions, Jubilee and NASA. Various political parties have been marshalling voters along the ethnic lines. The thing that clearly informs you is how these political parties that now form the two main coalitions, how they are constituted, who their followership is, what their leadership looks like, even how that leadership was arrived at, how they negotiated that leadership. You can see that it is just a response to it is just a calculation of it's ethnic arithmetic. It's what voting block can you bring, and if we put these together, can we then attain what we need to, which is capturing state power. But just what is the extent to which Kenyans actually get influenced by tribalism while voting? The voting pattern in Kenya, it's still on a tribal line. Yeah, we have still not reached that maturity in terms of democracy, where people vote considering their ideas or the ideologies that somebody has. Zablon Mutanyi, one of the customers at Ndugulas, says tribalism and ethnic divisions still run deep in Kenya. He says some communities bear a deep-seated feeling of marginalization and never having enjoyed a piece of the proverbial national cake. Kitu nimekosa vitu mingi. Kama nikienda upande Western kwetu, ingekuwa na rais anaweza kusaidia kama for example Mumias shuka. Imeanguka kwa ajili ya hatuna kusaidizi. Kiwa na president kama Mluya anaweza kutusaidia na kuonea huruma, sasa pastori yetu ndio hii inaanguka, anakusaidia. In terms of development,
Yeah, Nyanza is still down in terms of infrastructure. There are still no proper infrastructure that has taken place. So you can only say, if you go to Nyanza, there's only roads. These major roads are available, but the feeder roads are not there. So that is where unapata even the farmers hawezi access their products to the market very easily. We must also recognize the reality. And the reality is that many communities or nations in our country have felt perennially excluded from particularly the executive. That is what we need to address, because in my view, that is the most passionate driver of conflict. Because it was plundered, made in Kibera. This inspiration worker come from Kibera. I said never refuse. Located about 6 kilometers from the city center, Kibera is the largest slum in Nairobi and the largest urban slum in Africa. The Kenyan census of 2009 reports Kibera's population as 170,000, most of whom live in extreme poverty. Unemployment, poor sanitation and housing are among the long-standing challenges that residents here encounter. Everything is alright. We're feeling so fine. In spite of all this, Kibera is a key political hub in Kenya. Many here are passionate supporters of the opposition. And if Kibera were a body, the Kamukunji grounds in Sarangombe ward would be its beating political heart. Uwanja huu ulianza kabla kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa, na kile ambacho kilichochea uwanja huu kuwepo ni hiyo hali ambayo Wakenya walikuwa wanataka wakuwe na nafasi na wakuwe na mahali ambayo wangeongelea masuala za kisiasa, masuala za kiuchumi, na hata walikuwa wanataka wakuwe na wale watetezi ambayo wanaweza wakaongea kwa niaba yao. So wakina Jaramogi Oginga Odinga walipoanzisha hii uwanja walianza na kusudi ya kuweza kupatia wananchi nafasi ya kuweza kuongea mahali fulani, na ndio kwa sababu baada ya Jaramogi Oginga Odinga kuchukua usukani, naye Raila pia akaweza kurithi hii uwanja kwa sababu ya hiyo ari yake yeye mwenyewe kuweza kuwa na pale mahali ambapo yeye pia angaliita ngome yake. Wherever we are today is the heart of politics of the Republic of Kenya. Many people come here, one, to seek blessings. Some of the people who come here cannot even address 10 people. But when they come here, the first meeting, second meeting, they get the motivation, ability, and that energy to be able to address big gatherings. So this place again has become a school for politicians. Political barazas are held at the grounds every week. On this particular day, we get to sit in on one of the weekly meetings. It is mostly men who attend these barazas. They say that some pretty revolutionary decisions and solutions have been arrived at here. Watu ambao katika hii uwanja ni watu ambao wamechangia pakubwa. Kwanza hivi majuzi, watu ambao wako hii uwanja naweza wapatia credit, manake hawa ndio watu ambao walifukuza tume ya Isaka Sani kaenda nyumbani. Bila hao watu wa Kibera hiyo tume haingeenda. Kibera is largely known as a melting pot of opposition politics in the city, with Raila Odinga, the opposition's flag bearer, having been Member of Parliament here for 20 years. Here, politics is punctuated by cries of ethnic marginalization. Ile kitu mtu ataangalia chama chake, angalia chama, alafu angalie ni mtu wake ambaye anampigia kura. Because ukiona Kenya vile rasilimali inagawa na serikali ya kitaifa, kuna maeneo ambayo yanapendelewa na kuna maeneo ambayo yamebaki nyuma. So hiyo inafanya wananchi kuwa na kupigia kura wakiangalia ni mtu wangu ama ni mtu ambaye anatoka kwa kabila yangu. Ndio kuna wale wanaangalia sera, lakini ni wachache.
Deep-seated feelings of inequality reigns here in Kibera, as it does in other parts of the country which have never produced a president. Daisy says, though, that most of these feelings are as a result of calculated provocations by politicians who whip up anger to marshal votes. Ethnicity in itself is not a bad thing. It's instrumentalization, or how the political class, the political entrepreneurs use it and to what ends they use it. Still, here in Kibera, many believe that the reason their neighborhood is underdeveloped is because, quote-unquote, one of their own has never been at the helm of leadership in the country. In Kibera, for example, we see the infrastructure I've talked about. We don't have good roads, the access roads. We don't have access to housing, health care. So we don't have health care. In fact, health care is a very big problem. We don't have good schools like other regions. No. So we feel we are marginalized. But many have asked how much Raila, in his long political service, during which he also became Prime Minister of Kenya, managed to bring development to his own community. Hapo awali, Ndwale alisema ya kwamba Kibera hii, Raila amekuwa hapa kwa miaka 20 na kuna kitu Raila amefanya. Sisi tunataka kusema hivi kama wana Kibera. Raila ndio mwanzilishi wa maendeleo hapa Kibera. Na maendeleo yote yale wamejaribu kufanya hajaonekana. Raila mwenyewe wakati alianzisha wao jinsi nilivyosema hapa wale walimpiga teke. Kenya has had 4 presidents since independence. The first, President Jomo Kenyatta, was a Kikuyu from central Kenya. The second was President Daniel Toroitich Arap Moi, who hails from the Kalenjin community in the Rift Valley. The third president, Mwai Kibaki, also hailed from Nyeri in central Kenya, and the current president, Uhuru Kenyatta, is son to the first president. Rais mstaafu wa kwanza wa hili taifa, Mzee Moi, alipochukua uongozi, alifuata footsteps za kiongozi wa kwanza. Aliyatenga makabila mawili makubwa Kenya hii, ambayo yalikuwa yanashikilia siasa ya hapa, Mkikuyu na Mjaluo. Enzi za Moi, ungeenda Ukikuyuni walikuwa wanatengwa sana. Wachache sana walikuwa wanasikika pale kisiasa. Ungeenda Luo Nyanza walikuwa wamefinywa sana. Sasa imekuja hivi kipiga hiyo mpaka imefika mahali ambapo Raila Amolo Odinga yeye mwenyewe, mimi nikikumbuka 2002 aliposema Kibaki tosha, alitaka kumaliza huo ukabila. Juu hiyo kusema Kibaki tosha, ukiona pale palikuwa na Mkikuyu, palikuwa na Mjaluo, palikuwa na Mkisii, palikuwa na Mkuria kama mimi, palikuwa na Mluya. Mambo yakabadilika, lakini sasa Kibaki alipoingia tena kukatokea wale wanaona kwamba hii ni yetu. Sasa Raila akawa anatengwa kidogo. The areas from which all these presidents come from are said to have benefited with better infrastructure and social welfare. But what is their story? It is a smooth ride to Othaya in Nyeri County, where the third president, Mwai Kibaki of Kenya, was born. Most of the roads are tarmacked, and amenities such as hospitals and schools can be seen along the way. Our drive to central Kenya brings us to Othaya, in fact, right across former President Mwai Kibaki's homestead. This is Githinji Karumba's farm. He has lived here for the longest time that he remembers and was neighbor to former President Mwai Kibaki for 10 years. Now, you would imagine that to have such a position would come with some sort of privilege. His is an ordinary life and an ordinary home. And even though he lives a stone throw away from the former president, the two have not met for almost 10 years. Kibaki akiwa na chale hapa tunakwendaga hapa ndani. Ni kuingia tuweze kuongea. Wakati wa tunaingia hapa tu. Anatuita mimi mwenyewe tukaingia. Tukumuona ni mkule pamoja. Wakati mashale kama hiyo. Wakati alikuwa na uzimu kali alikuja hapa samani. Tunakuwa tukijua sana anakuja kwake na mimi kwa chaba yangu nitajuaje. He says his community benefited a lot from producing a president,
adding that while a president must ensure development across the country, charity must begin at home. Mabadiliko hivi tuliona hapa Othaya ni mambo ya barabara, mambo ya maji. Hapa mimi niko na stima. Barabara ni lami hapa. Masomo alisema ni bure. Githinji is however quick to clarify that as an individual, he has gained no riches at all just by living across from the president for 10 years. Kile tunafikiria kama president atoka upande wa Kenya kijia kwenu utakuwa tajiri. Ufanye kazi. Usifikirie ati ataingia ati ukanya muda hiyo. He says he has had to work very hard, just like any other Kenyan, in order to provide for his family. Tulifanya kazi na mikono. Tulijaza hiyo mafomu, hakupatiwa pesa. Mimi nimejaza hiyo pesa, nikujaza kila mwaka. Mungu ni mzuri, wala maisha wagapi nimekole bila kupatiwa pesa CDF. Hata mwaka hii nilijaza kupatiwa. Sasa nimechoka na CDF ya Othaya. One of the biggest political fallacies in our country is that if your tribesman is the head of state, then somehow that will translate to a material gain on your part, that you'll accrue some benefits because of that. Politicians, heads of states who are politicians, act out of personal or political interest. So if any benefits that you accrue from that are a byproduct, they are circumstantial. They're not born out of the head of state's kindred spirit with you as their tribesman. The peasant farmer in Gatundu and the fisherman in the shores of Lake Victoria have comparable poverty. Their access to the president is exactly the same. This is an opinion shared by some other residents of Othaya. Najua president sio ati sasa ni hapa, ati anakuza tu hapa. Ni Kenya yote. Amejaribu hata kama unaona sasa kaa Uhuru, tunaona sasa si ati anakuja anaendeleza hapa ama hapa kwa Kiambu. Unaona sasa anazunguka Kenya yote. It is clear that incumbent President Uhuru Kenyatta continues to enjoy massive support from his backyard in the run-up to the general election. Many here insist that President Kenyatta has been president not just for the Kikuyu, but for all Kenyan people. Maeneo ikiingia unakwenda kwa koti. Sasa hii barabara itajengwa. Sasa angalia reli. Wengine wanapiga. Kwani sio ni maendeleo? Back in Nairobi's Huruma estate, just opposite Ndugula's eatery, Shadrach Onyango makes perfectly rounded chapatis. He has been in this business for 3 years. His chapatis are very tasty too. Shadrach is a man of ideologies. He doesn't see why anyone's vote would be influenced by ethnicity. He also feels that development projects have been commissioned for the benefit of all Kenyans and not just specific ethnic tribes. Okay, tunasema Machakos imeendelea. Tunasema Kisumu pia imeendelea. Tunaona pia barabara zinatengenezwa za kisasa. Na hiyo pia na tumeona pia port Kisumu. Okay, inaitwa nini? Inaitwa airport. Imekuwa upgraded, imekuwa international airport. Ambayo hiyo ni maendeleo mzuri. Alafu pia Mombasa pia tumeona kuna maendeleo. An opinion that is not shared in some of the opposition strongholds. Nimefuatilia Uhuru Kenyatta na Jubilee yake wakitembea nchi zingine kama ngome za NASA, for example ni Kisii. Nimefuatilia sana. Mara zote zile ameenda pale, isaita waambie nyinyi mko na watu wa vitendawili ama mko na hawa jamaa walikaa kwa serikali miaka 100 na hawajafanya kitu. Sisi tuko na nyinyi kwa sababu tunataka kufanya kazi na nyinyi pamoja. Lakini akienda ngome yake ya Murang'a ama whatever, live different where, utasikia amelaunch this project, amelaunch hii. Kwa hivyo hata wa Kenya sasa wamefika wakisema lazima tupate wetu. Shida yetu kubwa ni Kenya, tuko na ukabila. Kabila nao iko juu sana, hiyo ndio nafaa tupigane nayo. Ukiongea hata upande wa kazi, sasa tuseme kama wewe ni manager kampuni fulani, unachagua tu watu upande kutoka kwako. Na hiyo unapata kama mtu tuseme mmekuja watu wawili, wewe umequalify
na huyu mwingine haja qualify. Lakini sasa juu na kabila yako utamchukua, utaacha huyu mwingine amehitimu. Sasa inatuumiza. So utapata huyu kazi yake iko chini. Juu haja qualify hiyo kazi anafanya. Shadrach seems to know one major way with which to slay the dragon of tribalism in Kenya once and for all. Okay, society hakuna tribalism nao iko. Yeah, tuwezi sema hakuna. Na hiyo ndio kitu kubwa inafaa tupigane. Kama sasa mimi ni Mjaluo, wewe ni Mkikuyu. Okay, as in intermarriage inaweza saidia sana kumaliza tribalism. Juu ukiwa okay, sasa nimeoa Mkikuyu, mimi ni Mjaluo, itatusaidia katika hali. Sasa unajua nikienda kuvamia Wakikuyu navamia watu wetu. Unaona, hata watoto tunazaa hawana kabila. Mjaluo ni wao, Mkikuyu ni wao. Sasa unaona, sasa itasaidia sana. The idea of a negotiated democracy is one that has also been suggested as one that would boost a sense of inclusivity among Kenyans. Daisy says that this would mean a well-calculated political formula that would seek to address the perception of exclusion by some communities. And so this calls us to then re-examine and reimagine our democracy. In my view, we should look at concepts like constitutional democracy, where we are saying, how do we fit this political competition to our context? And our context is a divided society along ethnic lines. So do we expand the executive? Do we have a rotational presidency? What do we do? It's about asking those questions. The Constitution is supposed to work for the people, not the other way around. And if we leave this addressed, then we will be left with cyclical tension that, in my view, is unnecessary. According to Daisy, Kenya's ethnic differences precedes the colonialism era. She says it started being an issue when colonialists and post-colonial Kenyan leaders then institutionalized ethnicity for their own selfish gain. Tribalism or ethnic identity politics has been around for a long time. Only now it has become, only post-colonially it became institutionalized, and now even without legal institutionalization, it's fomented so much, it's systemic, it is ingrained. And at election time, the promises are lofty, and the idea of tribe is never far away from the rhetoric. This is the last revolution because this revolution is pegged on constitutional revolution that we promulgated in 2010. We are calling it the last revolution because basically the Constitution right now has provided us with the framework of revolutionizing this country, politically, economically, socially, and culturally. We want to inform people from all walks of life, people from all shades of life, that if within NASA government, it will not matter, your name will not matter. Kenya has paid a huge price for inflamed ethnic passions. The 2007-2008 post-election violence was ethnically targeted. As many as 1,400 people died within a span of 59 days, while 600,000 people were displaced from their homes as Kenya slipped dangerously close to civil war. Many Kenyans, young, old, and from different ethnic backgrounds, now preach the peace message in spite of political, ideological, and ethnic differences. Sisi kama vijana tunahamasishana ili tuandamane na viongozi ambao watatuletea maendeleo. Yeah. Si ati viongozi ambao watatuunganisha. Ya hiyo ndio tunaangalia. Mwaka wa 2007 yale niliona ndio naomba upande wa kwangu isije itendeke. Tuwe na amani na tupate kiongozi yule anaweza kulinda nchi kwa njia nzuri. The gospel of peace is one that many are preaching, and graffiti artist Bank Slave is one of them. It's about 1 a.m. on this particular day, when the rest of Nairobi is asleep.
Bankslave is busy painting messages of peace on the walls of Nairobi. They say in Swahili, msanii ni kioo cha jamii. So I try to share what I see and what is happening around me, around my society. And I try to bring out social issues, sometimes political, and mostly about peace, you know, spreading the word of peace, because we don't want to see what happened in the 2007 election. Bankslave is considered the pioneer of graffiti art in Nairobi and was one of the artists who were involved in the Kibera Walls of Peace project that sought to promote peace in Kibera after the post-election violence of 2007. We did like a huge train with a lot of graffiti from Kikuyu and Nairobi, I mean Kibera. So where the train tracks were damaged at the election time. And this was a powerful message because these trains go to these two communities, two places where they have a larger dominating or polarization of communities. So this was just to calm people down, and I think it worked because we didn't have like any of those clashes last election. 10 years later, his message to Kenyans is one, that they should celebrate the beauty of their diversity, not use it to propagate hate. My message to Kenyans is that, you know, we had a president in South Africa called Mandela, and we want to emulate that, you know, in Kenya. We want to have that person who doesn't love power to an extent that they make people fight. And, you know, Kenyans should look at who they are voting for and see that we have a brighter country, a better country than what we always are being told, the rhetoric. If you think about it, ethnicity or the diversity in our ethnicity is one of the most celebrated things in our country. And that's reflected in our entertainment industry. It's reflected on the ads that you see on TV. It's reflected on the kind of comedy that we find truly humorous. Across Kenya, the beauty of tribe is celebrated, but on the political front, age-old ethnic rivalries come alive every election year as a sense of exclusion comes back with a vengeance. Is it a myth or a reality of life that the distribution of the so-called national cake follows the direction of the presidential flag? The tension surrounding presidential elections suggests that a lot is at stake, and whether President Kenyatta gets another term in office or Raila Odinga snatches the crown from him, the conversations at Ndugula's restaurant are unlikely to change until it is truly the turn of every Kenyan to eat. Sharon Momanyi, KTN News.